Okay, so simplifying Boolean using Boolean expressions, always remember you better write the steps, right? So for example, this one, first one, what we have is A plus A bar B, right? A plus A bar B. Now, if you look at A plus A bar B, you need to simplify this. One thing is from the redundancy law, you can directly say, yes, we can directly say, okay, this is equal to A plus B, isn't it? Now we have already done this. I can show you again. So from, right, A plus A bar B, we already know it's A plus B. So you can directly write it, right? So this is perfectly all right. But when you write, make sure that you will write the reason as well, right? So how do you get this? We can say using what? Oh, redundancy law. Right. So that's redundancy law, right? Kanta, your answer is correct, but better you write down these laws because if it is an essay question, you better write down these. The second one, we have AB, we have A plus B bar, right? And then we have B bar plus B. Yes. The first step is we can say B bar plus B is 1, isn't it? So we can simplify this. We can say A bar B plus A plus B bar, because we can say using B, we can directly say B plus B, that's equal to 1. Right? So we can reason out why you are getting this. That's good. Kanta, you have done this. This is good. Now then the second one, we have A bar B into A plus B. Right? So one thing you can do is you can simply multiply. Right? What do you mean by multiply this? If you remember this as a one single unit, you can directly multiply with this. So we can write down like this. We can say A bar B A plus
right? So you multiply directly with this plus, then you can directly say A bar B, then we can have B bar. Using what? Okay, I can say like this, for example, A into A plus, B plus C, right? This is same as AB plus AC, right? Or else you can write down the equation like how this is. We know that this is distributive law, right? So instead of you write this, you can say, okay, it's a distributive law, right? So this is distributive. You can write like that if you want, right? So now we know the order of this, right? We know order of this. Now, for example, here, when we have A bar B A, you can change the order. But when you have A bar A, this is 0, right? A into A bar, it's 0. So this part will be 0, right? So what is left is A bar B B bar, B B bar also 1, right? Okay, did I make a mistake there? So we have A bar B A, that is there. I did, yeah. So this is finally should be 0, right? Kanta, can you check your answer? This should be 0, ne? කාන්තගේ අන්තිමේකේ තේකනෙ ඉන්නේ නැද්ද? Bagi A bar 3. කාන්තගේ උත්තරේ ඩබල් චෙක් කරමු. අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි කාන්තගේ. right? Answer 0 තමයි. ඈ? 0 තමයි. 0 තමයි දෙන්නේ. right. පුතා ගත්ත විදිය ගත්තොත් A bar B අවසාන ස්ටෙප් එක වැරදිලා තියෙනවා. නෑ පුතාගේ තුන්වෙනි නෑ අවසානය යන්නෙත් නෑ පුතේ. ඔයාගේ බලන්න තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ තියෙන්නේ A bar B A bar B bar. එතන B B bar බින්දු වෙච්ච ගමන් මුළු ප්‍රකාශනයෙන් බින්දු වෙනවනේ. නෑ පුතා ගාන ලියාගෙන තියෙනවත් වැරදි. මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කාන්තගේ ප්‍රශ්නේ ලියාගෙන තියෙනවත් වැරදි පුතේ. ඔයා මෙතන දෙවෙනි පදේ ලියලා තියෙන්නේ A ධන B වල සම්පූර්ණ භාග කියලා. නෑ මම දීලා තියෙන්නේ A + B භාග කියලා. එතනත් වැරද්දක් තියෙනවා. ඒක හදාගන්න. හරි නේද? එතන වැරද්දක් තියෙනවනේ ඒක. ඔව් සර්. ඔව්. එතන වැරද්දක් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙමයි. මේකෙදි වෙන්නේ මගේ කේදි විදිහට මේක එක වෙනවා. when you have B plus B bar should be 1. तर මේ කැල්ල 1 වුණාම අපිට ඉතුරු වෙනවා මේ ස්ටෙප් එක A bar B A plus B bar. ඊට පස්සේ මේක කෙලින්ම අපිට මල්ටිප්ලයි කරන්න පුළුවන් නේ. මේක තනි ටර්ම් එකක් කියලා හිතලා අපි වැඩි කරොත් A bar B A plus A bar B B bar. तर අපි දන්නවා A bar කියන්නේ බිඳුවයි. මේක එක නම් මේක බිඳුවයි. එහෙනම් මේ ටර්ම් එක බිඳුවයි මේ ටර්ම් එක බිඳුවයි. ඒක නිසා උත්තරේ අපිට මේක කියන්න පුළුවන් ඕනනම් තුන්වෙනි පියවරෙන්ම කීයක බිඳුවයි කියලා. ඇයි කියලා ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් A bar එක බිඳුවයි ඒක B bar කියන්නේ බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි කතා කර A bar කියලා කියන්නේ inverse law. එහෙම නැත්නම් complement law කියන එකෙන් තමයි මේක ආවේ. right? Inverse law කියන්නේ. හරි නේද? මම හිතන්නේ ඒක හදාගන්න. right. තුන්වෙනි එකට යමු. right?
මේක ලියාගෙන ඉවරද පුතේ? කාන්ත මොවින්‍ය දෙන්නම් මට කියන්න හරියද කියලා. දෙවෙනි එක ලියාගෙන ඉවර නම් පුතේ මට මැසේජ් එකක් දෙන්න. chat එකේ okay එකක් දාන්න. කාන්ත ලියාගෙන ඉවරද පුතේ? හරිද? හරි සර්. Yeah, okay. Right. Let's discuss the third one. Right. The third one, what we have is third one, we have a plus c into a d plus a d bar plus ac plus c. So one thing you need to know that this is one single term, this is multiplication and this is addition, right? So there could be multiple ways. If you're getting the same answer, that's enough. So what we could do is couple of things. Simply you can look at like what are the easiest way to simplify this. So we have a plus c here, right? And then we have AD bar. So we know that we can simplify here as well. We can simplify these two as well. So we can decide which one you want to do, right? So this is how what I am going to do. So what I can do is simply I can try to simplify the problem. So I will try to simplify first. And if I take A out, right, let me use different bracket, A out, then we will take D plus D bar. Plus, I will take this as the same thing. I will do it the next step. So which law I have applied here? I'm going to actually take the common one out. So now I can simplify. So we can say A plus C, then D plus D bar means, if you remember, that is 1. D plus D bar is 1. So which law is D plus D bar is 1? Inverse law, right? So we can say plus, then we can take A out if you want. Sorry, C out from the last two terms. If we take C out, we will have A plus 1, right? The simplification that we have used is using D plus D bar is 1. That is inverse, right? And here we can, now this point onwards, what happens, we have A plus C, A, I'm not going to simplify any other, we left with C. Why this is? We know using A plus 1, that means addition of 1 will equal to 1 always, right? 1 plus A is 1. This is identity law. We said identity, right? We can put it like this. Right? Now we can simplify this one as well because we have, sorry.
So we have A plus C into A plus C. Remember that this is like two separate. මේ A plus C එකක් නෙමෙයි. මේ part එක එකක් මෙතන ගුණිතයක් තියෙනවා මෙතන separate C තියෙනවා. It's not a single thing. Right? So when you multiply, what will happen? When you multiply, what will happen? We have A into A, that means A, plus, when you have multiply A into C, we have AC, plus, we have C. So you can either take A out or C out, not both. You will end up, right? Take one term at a time. So either you can take A out, we can say, okay, 1 plus C plus C. So that becomes anyway A plus C. So things that actually we have used here, right? Common ones, so you don't have to do that. But here we say, again, identity. We use identity, right? AC. කාන්තගේ එක උත්තරේ හරි. හැබැයි කාන්තගේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පුතා කොහොමද දෙවෙනි පියවරේ ඉඳන් තුන්වෙනි එක ගත්තේ කියලා. මොකද ඒකේ A එනවා. කාන්ත පුතා මට කියනද තුන්වෙනි පියවර කොහොමද ගත්තේ කියලා ඒක. උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවාට. ඒකයි ප්ලස් C එකයි එකට අරන් තියෙනවා. ඒ එහෙම ගන්න බෑනේ පුතේ. නේද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ පුතේ මේක එකක් නෙමෙයි. මේ සම්පූර්ණ එක නෙමෙයි මේක ගුණිතය. එකතු ඉතින් අපි ගුණිතය කරලා එකතුව කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයාට උත්තරේ හරියට ආවා. හැබැයි හරි ස්ටෙප්ස් කියත් මතක තියාගන්න මේ දෙක ගුණ කරනවා නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. මේක නිසල එන්න ඕනේ. සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කරද්දී. think about it. උත්තරේ පුතාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මට හිතෙනවා එතන මේ second step එකෙන් පස්සේ පුතා මිස් කරගෙන තියෙන. ඒ කියන්නේ පටලගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන්නේ A plus C into A plus C කියන. මේක තව විදිහට සුළු කරන්න පුළුවන් අපි අර distributive law එක ගත්තා නම් හරිද? මේකේ තියෙන නිකන් A තියෙන අගයත් එක්ක ගත්තාම ඕනනම් සුළු කරලා ගන්නත් තිබුණා. හැබැයි නේද? A plus BC වුණාම A plus B A plus C වගේ මේකේ සුළු කිරීමක් යන්න තිබුණා. උතට මං කියන එක තේරුන්නේ නැත්නම් මේකෙම කැලලක් මම මේ කරන්නේ පටල ගන්න එපා. මෙහෙම තිබුණා නම් අපි distributive law එකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම එක මේක හරි interesting B.C නා. හරි? මේක අපිට expand කරන්න පුළුවන් A plus B into A plus C කියලා. මට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් අතෙන්ට. කොහොමද තියෙන්නේ එක මම චූට්ටක් වෙනස් කරලා ලියනවා. මේකේ තියෙන්නේ C plus හරි A plus C into A. මේක සුළු කරොත් මේක පුතාට පෙනේ මේ ටික ගත්තොත් මේක BC කියලා ගත්තොත් මේක A මේක B මේක C කියලා ගත්තොත් ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ right C plus A plus C into බලන්න ඔක තේරෙයිද කියලා මේ සුළු කිරීම C right plus A ඔන්න ඔහොම සුළු වීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාඩ පෙනේ පුතේ A plus C plus C කියන්නේ A plus C
plus A කියන්නේ A plus C. ඒ නිසා අපිට ඕන නම් මේක පුළුවන් A plus C කියලා කියන්න. මේ මම ගත්ත distributive law කියන එක sorry distributive law කියන එක ගත්තොත් right distributive law ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා කිව්වේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ මම මෙතනම මේ තියෙන එක මෙන්න මෙතනින් පස්සේ මෙන්න මේක ඒත් මට පියවර 3ක් ගියා සුළු කරන්න පුළුවන් ওই විදිහට. කාන්තට තේරුණාද ඒක? සුළු කිරීම. කාන්තකේ සුළු කිරීමේ වැරද්ද මම මෙතනදී කිව්වා මෙතනදී කාන්ත හිතලා තියෙන A plus C into A plus C නෑ පුතේ වැරදි. මොකද මෙතනදී මේ දෙක එකට නෑ. මේකෙදී අතර වෙන්නේ A plus C into A plus C. හරි? ඒක නිසායි අපි මේක A වලින් A ගුණ කරාම A ඊට පස්සේ මේක AC plus C කියලා ලියමු. කාන්තගේ එතන උත්තරේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හරි නේද පුතේ එහෙනම්? මොවි හරිද පුතේ ඔයා ලියාගත්තද? ඔව් මම. හරි. right. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ගානත් හැදුවා. මම උත්තර ටික පැත්තකින් තියන මම මේ ටික එවන්නම් පුතාලට උත්තර ටික මම එවන්නම්. හැබැයි අදහස තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක හරි වැදගත් මේ කොහොමද මේවා සුළු වෙන්නේ කියන එක පුතාලා හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ අවබෝධයත් එක්ක තමයි විභාගෙදී මේ සුළු කිරීම එක අපිට යන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක හරි ලේසි. ඒක ඇත්තටම distributive law එකෙනුත් කියන්න පුළුවන්. A plus A 4 A plus AB කියලා කියන්නේ නේද? A plus AB කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මේකේ ඉන්න ඕනේ A plus AB කියලා කියන්නේ A plus A වරක් A plus B. A plus AB කියන්නේ A plus A වරක් A plus B. එහෙම නැත්නම් මේකේ ලේසියම ගන්න පුළුවන් එක තමයි A එළියට ගත්තා නම් ලේසි මේක නේද? මම සුළු කිරීම ලේසි. මම මෙතන ගන්න. A එළියට ගන්න කාන්ත ඒ විදිහට කරලා තියෙන්නේ. මේක 1 plus B. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා එක ධන B කියන්නේ 1යි. right? අන්තිම උත්තරේ 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒකට මේකෙදි common term එක ගත්තේ මේකට ආවේ කොහොමද? using A plus 1 එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් B plus 1 is always 1 right මේක ඇවිල්ලා identity law එකකින් තමයි right අපි මෙහෙම කියන්නේ හරිනේ right පස්වෙනි එක පස්වෙනි එකත් පුතේ ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේවා මේ වෙන් කර ගන්න ඕනේ සුළු කිරීම කරද්දී right මම හතරවෙනි එක පැත්තකින් තියන්නම් දැනට අපි පස්වෙනි එක ගත්තොත් right පස්වෙනි එක ලියාගමු right පියවරෙන් පියවර යමු අපි බලමු දැන් මොවිත් මේක අල්ලගත්තද කියලා right මේක නිකන් අපේ සාමාන්‍ය විද්‍ය ගණිතයම තමයි හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ
එතකොට දැන් මේ එක දැන් මේක කොටස් දෙකක්. දැන් මේක එක කොටසක්. හරි? මේක තව කොටසක්. පටල ගන්න පොන්න ඕවා තමයි ඔයාලා වරද්ද ගන්න. මට තේරිච්ච විදියට දැන් පුතාලගේ වලදී හරි? නේද? මට තේරෙනවා ඕගොල්ලෝ වරද්ද ගන්න තැන්. හරි? හරි. එතකොට දෙක වෙන වෙනම සුළු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම රෝස පාට කෑල්ල ඉස්සලා සුළු කරනවා. එතකොට එනවා a bar into a ගුණිතය plus a bar b. ඊට පස්සේ පුතාලට පෙනී ඉතුරු එක කිසියක් ගුණිතයක් අර කලින් වගේම තමයි ගුණ කරලා බලන්න පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ ඒකත් හොඳ මේ දේ අපිට කොළ පාට පැත්ත බලන්න පුළුවන්. ඒතර කොළ පාට පැත්ත ලිව්වොත් මම b a වලින් ගුණ කරොත් b a කියන්නේ අපිට ab කියලා ලියන්න පුළුවන්. ab මොකද b a කියන්නේ ab මයි. ඊට පස්සේ b b බා වලින් වැඩි කරොත් b b බා හරි plus a into a plus a b bar. Agree? මේ පියවරට ඕගොල්ලෝ agree වෙනවද? මොකද මේ දෙක ගුණ කරලා. හරි? ඒතර මම ගත්තොත් මගේ මේ තියෙන්නේ කොළ පාට සුළු කිරීම මේ තියෙන්නේ මගේ රෝස පාට සුළු කිරීම. So we have this. හරි. ඒතකොට අපි දන්නවා a බා කියලා කියන්නේ බූලියන් නේ. a එක වුණොත් a බා බිඳුවයි. a බිඳුව වුණොත් a බා එකයි. ගුණිතේ බිඳුවයි. එහෙනම් පළවෙනි එකෙන් ඉතුරු වෙන්නේ a බා b විතරයි. plus කොළ පාටකින් ඉතුරු වෙනවා ab b b බා කියන්නේ බිඳුවයි. a ගුණ කිරීම a කියන්නේ a b බා. right. එහෙනම් අපිට පළවෙනි පියවර දෙකකින් ඉතුරු වෙනවා a bar b. Then we have ab ab bar. right. දැන් මේ හැම එකෙම පුතාලට පේනම ඇති ඒ පොදුයි පළවෙනි එක ඇරෙන්න ඕන එක කෙලින්ම සුළු කරන්න පුළුවන්. මම කැමති ඒ සුළු කිරීමට යන ටික ටික ටක් ගාලා කෙටි වෙන්න නිසා මම පළවෙනි එක එහෙම තියෙනවා. I will keep a bar. right? මම a ගන්න. දැන් බලන්න මොනවද ඉතුරු b එක b bar. හරි? අපි දන්න එක දාන b කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ වරහන් ඇතුලේ තියෙන එක එකක් වෙනවා. ඒතර මගේ උත්තරේ එන්නේ a bar b plus a. හරි? මේක ප්‍රසාරණය කරන්න පුළුවන්. පුතාලට මතක නම් මම ඒක මොකද්ද කියලා කියන්න. හරි? මොකද්ද ප්‍රසාරණය? හරි? මම කතා කරා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ වලදී පුතාලට මම කියලා දුන්නා.
මේක හරි වැදගත්. අය පාරක් මම මේක කියනවා. a plus bc ගුණිතය තිබුණොත් මේක සමාන වෙනවා a plus b into a plus c. හරි. මේකට අපි කිව්වේ distributive law කියලා. a plus bc ගුණිතයක් තියෙනවා. එහෙම හිතුවොත් a plus bc කියලා හිතුවොත් මේක හරි. එහෙනම් අපි ලියමු බලන්න කොහොමද එන්නේ? a bc කියලා ගත්තොත් a වලින් වැඩි කරන a bar a plus a bar වරක් a plus b. a plus a bar කියලා කියන්නේ එක නම් මේක බිඳුවයි. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ a plus b කියලා. හරිද? right, using distributive law අපිට පුළුවන් මේක සුළු කරන්නේ a plus a bar b කියන එක. ඇත්තටම පුතේ මේක කෙලින්මත් ගන්න පුළුවන්, මේක මෙච්චර යන්න ඕනේ නැහැ distributive වලින්. පුතාලට මතක නම් අපි අන්තිමට කරා redundancy law කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා මේ a plus a bar b කියලා කියන්නේ a plus b කියන එක. මේක distributive කියන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි, a plus b කියන්නේ. කාන්තගේ උත්තරේ ගත්තොත් පුතාගේ පළවෙනි පියවර හරි a bar a plus a bar b. ඔන්න පුතාගේ ඉතුරු සුළු කිරීම තමයි වරද්දගෙන තියෙන. ඒක නිකන් වෙන වෙනම ඒක අරගෙන තියෙනවා. මේ පුතා දෙවෙනි පියවරෙන් අවසාන කොටසේ චූටි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මොකද b+ කියන එක අපිට වෙනම වෙන් කරන්න බෑ. හොඳට බලන්න පුතේ, ඒක b plus a plus a plus b බාති. ඒතර a plus b කියලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේකෙත් කෙලින්ම සුළු කිරීමකුත් තියෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ a plus b වරක් a plus b බා කියලා. මේක මීටත් වඩා ඇත්තටම ලස්සන සුළු කිරීමක් එන්න පුළුවන්. මම එකක් ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. a බා වරක් a plus b තියෙනවා plus ඇත්තට මේකෙත් තියෙන්නේ a plus b ම තමයි. a b කියන්නේ a plus b මයි. a plus b බා. හරි. මේක ඇත්තටම පියවර දෙකෙන් කර හැකියි. මම කරලා පෙන්නන්නම්. කෙටි එකක් තියෙනවා මේකට. right, පස්වෙනි එකට තව සුළු කිරීමක්. ඇත්තට මේක මේ ලස්සන සුළු කිරීමක්. මම මේක නිසා එක චුට්ටක් පස්වෙනි එක මම නැවත පාරක් මම පුතාලට කියලා දෙනවා. මේ පස්වෙනි එකේ තව ලේසි එකක් තියෙනවා. මම කියවා මේ හැම එකටම එක උත්තරයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ ලස්සන එකක් මම දැක්කා. ඒකයි මේ කියන්න ගන්නේ. මම ඕන්න පෙන්නනවා බලන්න තේරෙයිද කියලා. right, මම පළවෙනි එක එහෙමම තියෙනවා. මොකද පළවෙනි එක a bar a plus b. හරි, plus පුතාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ මේ b plus a කියන්නේත් a කියන එක. ඒ කියන්නේ b plus a. b plus a කියලා කියන්නේ a plus b මයි. නේද? හොඳට බලන්න. a plus b ම නේද? ඊළඟට එනවා a plus b bar. දැන් පුතේ දෙකේම ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් a
plus b පොදුයි. හරි? පොදුයි. ඒ නිසා ගන්න a plus b එළියට. a plus b එළියට ගත්තොත් මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? a bar ඉතුරු වෙනවා. plus හරි? a plus b bar. හරිද? එතකොට පුතා බලන්න a plus a bar කියුවම මේක එක වෙනවා. එක වෙච්ච ගමන් මේකේ උත්තරේ a plus b වෙනවා. බලන්න ඒක තේරුණාද කියලා? තව කෙටි සුළු කිරීමක්. ඒක මම ඇත්තටම පළවෙනි සැරේ සුළු කරද්දි දැක්කේ නෑ මම වෙන වෙනම සුළු කරේ ඒකයි. කාන්ත නොටිස් කරාද ඒක? හරිද? ඒක දෙවෙනි විදිය තේරුණාද? තේරුණා. හරි? ඒ කියන්නේ මම මේ ටර්ම් එකේ a plus b කියන එකම පොදුයි කියලා එළියට ගත්තා. එතකොට මේකේ a bar ඉතුරු වෙනවා plus a plus b bar එනවා. එතකොට a plus a bar කියලා කියන්නේ එකයි. මේක එක වුණා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේක එකයි. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක a plus b කියලා. හරි. පොතල ලියාගෙන ඉවර නම් මට chat එකේ message එකක් දාන්න. එහෙනම් මම ක්‍රම දෙකකට සුළු කරලා පෙන්නුවා. කොහොමද පස්වෙනි එකට අපිට උත්තරේ ඉන්නේ කියලා. කාන්තගේ ප්‍රශ්න තියෙන පුතේ පස්වෙනි ගානේ දෙවෙනි එකෙන් පස්සේ ආව වරද්දගෙන තියෙනවා. මොකද ප්ලස් කියලා අතන වරහණක් තියෙනවනේ b ධන a ධන b කියන සම්පූර්ණ මේක එකක් විදිහට අපිට ගන්න වෙනවා. ඒ වරහණ අයින් කරන්න නම් ඔය අර එහා පැත්තේ a plus b බාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ගුණිතයේ වැරද්දක් තියෙනවා. right. හයවෙනි එකට යමු පුතේ එහෙනම්. එහෙනම් හොඳයි පුතේ අපි මේ සුළු කිරීම ටික තිබුණා. මම මේක පුතාලට වෙනම ටික ඕන වෙන මෙවන්න අපි හතර කතා කරා. පස්වෙනි එක මම ක්‍රම දෙකකට හදලා පෙන්නනවා පුතාලට. right. හයවෙනි එක හයවෙනි එක ලේසි එකක් කාන්තගේ උත්තරේ හරි ඒක පුතේ. හයවෙනි එක ගත්තොත් right මේකේ බැලූ බැලමට පේනවා b කියන එක පොදුයි. ගන්න b එළියට c plus c bar plus a කියලා එනවා. ඔයා දන්නවා පුතේ c plus c bar කියන්නේ එකයි. c plus c bar කියන්නේ එකයි. හරි? එක නිසා හරි? මේක අපි තව පියවරකට ලියුවොත් මෙච්චර අතරම පළවෙනි පියවරෙම අපිට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ කියන්නේ 1 plus a අපි දන්නවා 1 plus a කියන්නේ එකයි 1 plus a කියන්නේ එකයි ඕනෑම අගයක් එකතු කරොත් ඒක නිසා මේක අන්තිම උත්තරේ b එනවා. හයවෙනි එක බොහොම ලේසි. කාන්ත උත්තරේ වල තියෙන එක හරි. අවසාන එක ලේසි එකක් ඒක කෙලින්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපි ඒක සූත්‍රයක් විදිහට කතා කරා. අපි මේක කතා කරේ distributive law විදිහට. ඒතර a into a plus b කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා a into a plus ab a එළියට ගත්තාම 1 plus b a කියන උත්තරේ එනවා. හරිනේ?
එහෙනම් මං හිතන්නේ අපි questions ටික කතා කරමු. ඔව් sorry. 7 වෙනි එක අපි කරේ නේ 7 කරලෙමු. 6 වෙනි කරේ. Okay. Yeah. 7 වෙනි කරන්න sorry. ඔන්න දිගේ එකක් තියෙන බලමු කොහොමද අපි උත්තරේ ගන්න කියලා. Right. 7 වෙනි එක අපි 6 වෙනි එක උත්තරේ හරිනේ පුතාලගේ නේද? 6 වෙනි එක අයින් කරන්නම්. Right. 7 වෙනි එක අපි ගමු. මේ වගේ ගානක් වුණාම චුට්ටක් බලන්න මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මමත් මේක මේ කටපාඩමින් හදනව නෙමෙයි පුතේ. සෝ හරි එහෙම නැත්නම් මම උත්තරේ ළඟ තියාගෙන හදනව නෙමෙයි. හරි? බලන්න ඉස්සලා මේක. දැන් මේකේ මොනවද තින්නේ? එකතු කිරීම ගොඩක් තියෙනවා. හරි? එකතු කිරීම ගොඩක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් බලනනේ පොදු පද තියනවා කියලා. නේ? පොදු පද තියනවාද කියලා බලන්න. බැලු බැලමට පේන්නේ හැබැයි ඔයා ගත්තොත් අන්තිම පද දෙක මේකෙ මෙන් බලන්න අන්තිම පද දෙක A බා B බා C බා D A බා B බා C බා D බා E හරි එතකොට අපිට සුළු කිරීමකදී ගන්න පුළුවන් දේ තමයි පොදු පද ටික ගන්න පුළුවන් නේ පොදු පද ටික ගන්න පුළුවන් අපි මුල දෙක ගත්තොත් අවසාන දෙක ගත්තොත් පුතාලට පේනවා we can take out A bar B bar C bar then we have D plus D by මම ඒක ලියලා ඉන්නකෝ මම වෙනසක් කරන්නේ A plus A bar B plus A bar B bar C plus A bar B bar C bar මේකේ වරහන් එනවා D plus D bar E මේක මොකද පුතේ උත්තරේ කියන්නේ ඔව් D plus D bar E මොකක්ද එන්නේ D plus D by D plus C. right අපි කතා කරා මේක distributive law මම කියව මේක හරි වැදගත් A plus BC නම් අපි කිව්වා A plus B into A plus C D plus D bar E නම් දැන් මේ දෙක පුළුවන් D plus D bar into හරි D plus E හරි මෙතන ගන්න D plus D bar කියලා කියන්නේ එකයි එක දාන බිංදුව එකයි ඒ කියන්නේ මේක D plus E නේ මේක D plus E හරිද පුතේ එතකොට අපි දන්නා මේක සුළු කරන්න පුළුවන් අපිට ලියන්න පුළුවන් A plus A bar B plus A bar B bar C plus A bar B bar C bar make it a D plus E කියලා right දැන් අපිට ඊළඟ අවසාන දෙක ගන්න හැකි මේකෙත්
A bar B bar is common, right? So we can say A plus A bar B plus A bar B bar is a common one. Then we have a C plus C bar D plus E. දාන්න මේකට distributive law එක. මොකක්ද දෙන්නේ බලන්න. C plus C bar D plus E. කලින් එකමයි. එතකොට එනවා අපි දන්නවා C plus C bar C plus C bar. Then we have C plus D plus E. එහෙනම් මෙතනින් එනවා මේක සමාන වෙනවා C plus D plus E වල. එහෙනම් right මේක සමාන වෙනවා A plus A bar B plus A bar B bar C plus C bar D E කියන්නේ මෙතන වරහණක් මට අමතක වුණා. මේක සමාන වෙනවා C plus D plus E වලට. right කාන්ත මට ඊළඟ පේලි සුළු කිරීම කරලා කියන්න. දැන් ඔක පේනවා වලට pattern එකක් තියෙනවා ඒක. We have pattern. ඇත්තට මේක මෙච්චර මේ දුර නටන්න ඕනෙත් නෑ. මේක ඇත්තටම distributive law එක නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම මේ redundancy law එක ගත්තා නම් හරි. හරි? මම මේක මකන්න. මේ redundancy law එකේදී අපි මෙන්න මෙහෙම එකකුත් ඉගෙන ගත්තා. ඒක ගත්තා නම් තනි පියවරෙන් ගත්ත එක. මොකද්ද? ඒක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. A plus A bar B කියන්නේ A plus B කියන එක. ඔන්න ඕක. ඕකනේ මේ තියෙන්නේ. මේක ගත්තාම D plus D by E කියන්නේ D plus D by E කියන්නේ D plus C. ඒකමයි මෙතෙන්ට ඇත්තේ. C plus C bar D plus E කියන්නේ C plus D plus E. එහෙනම් අපිට redundancy law එකෙන් තමයි මේ සුළු කිරීම කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ලියන්න පුළුවන්. right? Using redundancy law. මොකක්ද redundancy law එකෙන් කියන්නේ? Using redundancy law අපිට කියන්න පුළුවන් D plus D bar E කියලා කියන්නේ D plus E. ඔච්චරයි. ඒ වගේම මෙතනනුත් කියන්න පුළුවන් using redundancy law we can say C plus C bar D plus E කියන්නේ C plus D plus E. right ඊළඟ පියවර පුතලත් මට තනියම හදලා දෙන්න මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් ඔයාලට පේන්න ඕනේ මේකේ pattern එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ සැරේ ඒ බා එළියට ගන්න. නේද? පද තුනයිනේ තියෙන්නේ. A plus A bar B plus A bar B bar C D E. We can take A out. We'll take A bar out.
So what we have is B plus B bar, C plus D plus E. A plus A bar. Mokadin B plus B bar, C plus D plus E. අරකට කෙලින්ම දැම්මොත් පුතාලට එනවා මේකෙදී ඉන්නවා B plus C plus D plus E. මේක මේ ෂෝක් ගාන මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලස්සනට මේ ගානේ කියලා right හොඳ ගානක් අන්තිම උත්තරේ මට හොයලා දෙන්න record. So we are going to continue what we have done last time. Now, what we just finished, how we can simplify logical expression using, Boolean laws, right? And we discussed 9 laws: idempotent, identity, inverse, De Morgan's, double complement, commutative, associative, distributive, redundancy, and so on, right? And you might see that it's not that easy, right? Simplifying using these laws, you have to remember one thing, and you should good at your mathematics as well. So there are some easy way we can do. In this easy way, what I mean here is we can use some graphical representation where we can actually do this. So we will learn in this part how we can use Carnot maps to simplify logical expressions, and this is easy, right? Especially when you have very complex Boolean expressions, right? The first thing is we have to have Carnot map. You need to understand. So in Carnot map, we draw something like a table, and the number of cells in this table depends on number of variables. If you have n variables, then you have to have 2n cells. Now, for example, when you have 2 variables, 2 to the power 2, you have to have 4 cells. Now, for example, in this Carnot map, you will see we have 2 variables A, B, right? And we will have 4 cells. And each cell we are trying to represent both states. For A, we can take 0 and 1. B also we can have 0 and 1. So for example, first cell represents 0 and 0 state, which means we represent in another way that this represents A bar and B bar. Similarly, when you have 0 and 1, we can represent that cell as A bar B. And here we can have represent this A B bar, finally A B. So basically, this will represent all possible combinations. If you remember the
um, to tables, for example, we can represent all possible combination. And yes, of course, here also we can see the same, right? That's the first one. Second one, when you have Kana maps for 3 variables, right? So if you have 3 variables, then you have to have 2 to the power 3 cells. That means 8 cells. So 2 to the power 3 means 8 cells. So this is how we have. So one side we have A, and the other side we have B, C. So here we have 2, and here also we have 4. So 2 into 4, we will get 8. And this represents all possible combinations. So A can take 0 and 1. B, C, remember, all possible combinations. So we start with 0, 0, 0, 1. Okay, remember, it will not be the 1, 0 here, because we represent this cell such a way that you will have only 1 bit change. So from here to here, right, there's a 1 bit change. And from here to here also, to make it a 1 bit change, we are going to have 1, 1 here, and finally 1, 0. So remember, this is very, very important. And this is what you are going to make as a mistakes in the beginning. මුල් කාලේදී පුතේ වැරද්දක් විදියට තියෙන මේ අගයන් ගත්තාම දෙක දෙකේදී මතක තියාගන්න වෙන්නේ බිඳුව 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 එක එක එක. හේතුව තමයි මේ සෙල් දෙකක් අතර ක්ලෝසර් සෙල් දෙකක් අතර වෙනස විය යුත්තේ එක බිට් එකක් පමණයි. So in closer cells, we have to have only 1 bit change, right? So that's why we have 0, 0, 0, 1, 1, 1, and 1, 0. Now let's look at what are the variable combinations, right? Now if you look at variable combinations, right? So here what we have is A bar, because it's A bar. And then this is B bar. And then we have C bar. Similarly, this one is A bar, because in all the first row, it will be A bar, right? We can say A bar. Here also A bar. Then when you have 0, and it will be B bar C. B bar C. Here we will have BC. Again, here we have BC bar. This is how it will change. Similarly, when A is 1, that means it represents A. So all these cells we have A. And this is 0, 0. That means we'll have B bar. Here also C bar. Right? Here we have B bar C. And here we have BC. Here we have BC bar. So this is how the variables vary. Kant, is it clear? පුතාට එක තේරුණාද? Also there. Right. Okay, good. Now the next thing that we are going to do, right? Now we are going to make this. Right. Now let's look at the more complex one, right?
So this time I'm going to take, variables for 4 variables. Right. Kanta, can you draw Kano map for 4 variables and send me as a WhatsApp message? So let's try with the 4 variables case. We are going to have 4 variables. So in 4 variables means we are going to have like 2 to the power 4, that is 16 cells, right? So we have to have 4 by 4. Right? So one side we can have AB, because you have to have 4 variables. The other side we can have CD. So if you want to put values, we can have 0, 0. We can have 0, 1. Then remember that only 1 bit change are allowed. So we can have 1, 1. Then we have 1, 0. That's the reason why we are doing like this. Similarly, here also we have 0, 0. Right? We have 0, 1, 1, 1, and we have 1, 0. Okay, now let's write down the variables. So here we have A bar, we have B bar. So whole row we have A bar, B bar. Right, here also we have A bar, B bar. We have, oh sorry, yes, A bar, B bar. Now if we look at CD, it should be C bar, D bar. First one, C bar, D bar. Then we have C bar, D, right? CD, right? Then CD bar, CD bar. So similarly, here we have AB bar, A bar B. So this is A bar B. Here also A bar B. Here also A bar B. Here also A bar B. Right?
From here we have C bar, D bar. So here we have A bar, B, A bar, B. Here is C bar, D bar. So here C bar, D. Here we have C, D. Here we have C, D bar. Okay, so the next one, we have A, B, right? Then this is C bar, D bar. This is A, B. We have C bar, D. This is A, B, C, D. Here we have A, B, C, D bar, right? And here A, B bar, C bar, D bar, A, B bar, C bar, D, A, B bar, C, D, A, B bar, right? C, D bar. So Khan maps for 4 variables. Variable හතරක් තිබුණොත් කොහොමද වෙන්නේ කියන එකයි ගත්තේ. දර අපි variable හතර වෙන්නේ A B C D නම් AB ගන්නවා වෙනම CD ගන්නවා වෙනම variable හතරයි නම් cells එන්න ඕන 2 to the power 4. ඒ කියන්නේ දෙකේ හතර කියන්නේ 16ක් හතර හතර. එක side එකේ AB වල විය හැකි සියලුම අවස්ථා ගත්තොත් 0 0 0 1 1110. Remember මේකෙදි එක set එකකින් අනිත් set එකකදී එක bit change එකක් එන විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. Right? So if you start with 0 0, then next one is 0 1, only one bit change. Then 1 1, again another bit change. Then we have 1 0. That's how it goes. Similarly, CD also we have 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0. දැන් මේකට අදාළ සෙල් එකේ අදාළ විචල්‍ය ගත්තොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් 0 0 කියලා කියන්නේ A bar B bar. CD පැත්තෙන 0 0 කියලා කියන්නේ C bar D bar. ඒතර මෙතනදී වෙන්නේ එකයි. ඒ වගේ දැන් මෙතන 1 1 කිව්වොත් AB. මෙතන 1 කිව්වොත් CD. AB CD. අන්න එහෙමයි යන්නේ. If you finish, take down this, please let me know. I'll go to the next step.
පොතේ මේක සටහන් කරගෙන ඉවර නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකේ. So the next step is, let's learn how to populate this Carnot map given a Boolean expression, right? So that's what we are going to do, right? So the next topic is subtopic. We can say let's write down populating Boolean expression in a Carnot map, right? So we are going to discuss how we can populate this one. Now, to start with, I will start the first example. First one, let's say we have expression AB plus A bar B plus A bar B bar, right? So we have to start with the two variable case. So we already know in two variable case in Carnot map, we have 2 to the power 2, that means 4 cells. So we need to draw 4 cells to represent the values, right? We have to have 4 cells. So one side we have A, the other side we have B, right? So this could be either 0 or 1. This could be either 0 or 1. Right now, each of these cells, we know that this is A bar B bar, this is A bar B, this is A B bar, this is A B, if you remember the values, right? So now we put the values. So let's put the value. So this is, let me use some different color. So first one, AB. AB means, so 0 represents A bar, 1 represents A. So A, and from other side B means this is B bar, this is B. So this is 1. So what it means, this cell represents, right, AB. Similarly, next one, A bar B. A bar means 0. B is here. Sorry, this is B bar. A bar B, right, this one. Right, so that means this one, it will be A bar, then this is B. And this is 1. So this is A bar, this is B bar, right? So we have done all the 3 steps. So that means there's no step here. So that means this value, we put it 0. That's how we populate a Carnot map. When you finish, please let me know in the chat.
right? Mabini had the pute and the Ganiverda. Oh, wow. Right. So let's take the second one. So here we have three variables. Three variables means we have to have 2 to the power 3. That means 8 cells, right? So let's draw 8 cells. So one side I'm going to have X, and the other side we are going to have YZ. So that means for X side we have 2 rows, and then we have 4 columns like this, right? So one side we have X, the other side we have YZ. So then the values could be the 0, 1, 0 represents X bar, 1 represents X. Then we can have 0, 0, which represents Y bar, Z bar. Then 0, 1, Y bar, Z. Then 1, 1, YZ. Then 1, 0, Y, Z bar. Now first one, we have to have X, Y, Z. Right? X, Y, Z. So when you say X, it's 1. Y, Z means 1, 1. So that means this should be 1. Next one, X bar. So that means this row. Y bar Z. Y bar means 0, 1. This one. That is second term. Third term, that is X, Y by Z bar. Y by Z bar means 0, 0. So that means this is what? X, Y by Z bar. Then X bar, Y bar, Z bar. And here is 1. So these are the 4, parts or 4 expressions. And that means all the others should be 0. So we can put 0 for the remaining cells. When you have 2 variables, you can have possibly 8 combination, but right now we have only 4. So 4 ones and 4 zeros. Mavinya putih මේක තේරුණාද? කාන්ත? Oh, හරි. තේරුනේ නැත්නම් මම ආයෙ වෙලාව කරගෙන කරන්න. මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙහෙම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් දුන්නාම මෙහෙම මැප් එකට දාන්න. එහෙනම් පුතේ අපි අදට නතර කරනවා. homework එකක් දෙන්නම් මම. as a homework මට මේක හදලා එවන්න. තුන්වෙනි එක A B C bar D plus A B bar C bar D plus A bar B bar C bar D plus A B C D. Right? So do this as a homework and then send me your answer as a WhatsApp message. And next week we'll discuss how we can simplify Boolean expression using Karnaugh maps. Actually, once we finish that, we have almost done. And we are going to discuss what we call sum of products and product of sums, different ways of representing the expressions. Right. Okay. So I think this is enough for today. Let's wind up today's session.